The idea arose for us to develop Beeson Divinity School with a unique chapel that would be redolent of symbols from the entire Christian tradition. We wanted to find someone who could do this with great technique, but also with a spirit and a heart that embodied the Christian faith. And we came across the name of Petru Botezatu. None of us had ever heard of him here in this part of the world, but we soon discovered that he was very well known in his own home country of Romania, and that he was a person who embodied these qualities of being an artist with great ability, but also with a heart and spirit to accomplish what we wanted to be done. We came upon Petru Botezatu's name from some of the work he had done in churches in Canada, and we got some clippings, got some information about him, and invited him to come here. When he came, we had no idea he would have made a model and would have already conceptualized how he would go about the task. So a small committee of us met with him, and he produced this model, cardboard replica of what he planned to do. We laughed about the fact that we almost needed to lie down on the floor and look up to get the full effect of looking up into the dome, which was to be between 70 and 90 feet above the floor. When we saw the model and saw that Petru very quickly grasped what we wanted, and he had painted in this more classical style, we decided that this was the man we wanted to do this work. Când au văzut schița pusă tridimensional, hârtiile înnodate acolo ca să vadă că până la urmă este o boltă, în momentul ăla s-au luminat și au răsuflat ușurați. Apoi, în timpul lucrului, se uitau și veneau ca să vadă dacă totul este în ordine, dacă totul merge conform planului, dacă o să iasă în sfârșit, o să iasă bine. Da, e și de înțeles. Well, I am a church historian by training. I studied at Harvard University, and this is where I became acquainted with the wider world of Christian art. And so when I met Petru, I was I felt a spiritual kinship with him, because by his own background and training, he embodied this that I very much wanted to have here at Beeson. And so I remember the times we were planning this art together. That was so interesting as we would explore these themes and talk about the meaning of the symbols. And I felt I was a collaborator with a very great mind and heart and artist. Pictarea acestui dom a însemnat un mare eveniment pentru comunitatea din Birmingham. Profesori și studenți din universitate, dar și oameni din oraș care aflaseră din presă despre realizarea frescelor, urcau zilnic pe schelă să-l vadă la lucru pe Petru Botezatu, urmărindu-i fascinați mișcările pensulei. Un aparat de filmat a înregistrat pentru arhiva universității toate etapele picturii. Din punct de vedere tehnic, care a fost cea mai mare dificultate a realizării acestei picturi? Cea mai mare dificultate a realizării a fost pregătirea, prepararea. Că le-am cerut să fac un soi de preparare, au folosit meșteri necalificați, de altfel cât sunt calificați, nu? În pictura murală sunt foarte puțini care știu cum să o facă, nu știu ce să facă. Și eu au crezut că o pot face cu niște meseriași oarecare. Și a trebuit să dăm jos, să curățim din nou și să preparăm în alt fel. Aia a fost singura, aș zice, problemă. Nu. Dar problema de dimensiuni, de raporturi între privitorul de jos... Asta întotdeauna este, hei, suntem meseriași aici. Ne pricepem să facem asta. Este un risc mare, evident, dar este un lucru foarte natural ca să rezolvi chiar chestia asta. Să găsești proporțiile cele mai bune, să vezi efectul de jos, deși niciodată nu-l vezi decât când te dai jos cu totul. Și când dai schela jos, că nimeni nu o să desfacă o schelă mare și scumpă, numai de dragul artistului să privească el dacă a nimerit-o. Niciodată. Nici la bisericile de niciun fel din România, nici aici. E un mare risc pe care ți-l iei, dacă o nimerești și îți calculezi bine,
care sunt calcule de fapt o mare experiență dacă ai, și o nimerești bine, toată lumea zice bravo. Dacă nu o nimerești, ai de capul tău, nu mai vii a doua oară. Ceea ce a impresionat în mod deosebit au fost proporțiile și împărțirea perfectă a cupolei în cele 16 registre destinate portretelor, precum și felul în care Petru Botezatu a sintetizat prin obiecte simbol biografia personalităților reprezentate, căci pictorul studiase cu atenție viețile teologilor și martirilor aleși de comanditari să reprezinte norul de martori. I think it's an incredible assistance, graphic aid, to be able to look at a painting to help understand a biblical image. Somewhat like you can never look at the crucifixion the same way after you see Mel Gibson's movie, The Passion of the Christ. You can never think of these images the same after you've looked at these murals. When I think of Martin Luther nailing his 95 Theses to the door of the Wittenberg Castle, I filter that through the image that's on the wall here. These are memorable images. Some of these images you don't see painted very often, and it's a very influential image that stays with you. Many people, when they came to see Beeson Divinity School, compare the chapel here to the Sistine Chapel in Rome. And I feel in some ways that we have a person in the same tradition and in the same sense of expertise and genius as Michelangelo himself, because Petru had embodied this spirit and was able to make it come alive in the frescoes and in the various artwork that was done, the murals that were done in the chapel. I'll never forget the time when we dedicated this chapel. It was all completed. Petru was here, and we had a great service of celebration and thanksgiving to God for what this meant for our school, but also for the wider community, and indeed for our own country, because it was a unique event in the history of the United States of America to have such an artwork in such a place as this. Biserica a fost consacrată în anul 1995 printr-o ceremonie fastuoasă. Conducerea universității, profesorii, studenții și importante personalități din Birmingham au asistat încântați la acest eveniment, care a fost mediatizat pe larg în presa scrisă și la televiziune.